Teravan Saranai. Welcome to DP Piriven. Piriven English. Right, you know in Sri Lanka you are following Piriven English textbook to study English. English අධ්‍යාපනයට Piriven English කියලා textbook එකක් follow කරනවා නේද? So in that there are 5 books. Grade 1, 2, 3, 4, 5 කියලා පොත් පහක් තියෙනවා. ඒ පහෙන් මම මේ වෙනකොට actually I have finished discussing 3 textbooks. Textbook තුනක් සම්පූර්ණ කරලා ඉවරයි and started the fourth one also. Grade 4. Grade 4 පොතත් පටන් ගත්තා. ඒකේ I discussed up to grade 4 unit 7. Unit 7 වෙනකන් by now I have completed discussing. මේ වෙනකොට සම්පූර්ණ සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. Then we have to discuss unit 8. I started unit 8 as well. Grade 4 unit 8 පටන් ගත්තා. ඒකෙත් first part, second part I completed discussing. ඒකේ තිබුණා we learned a lot of grammar there. Complex sentences, compound sentences. I discussed them in my just previous video. මීට කලින් වීඩියෝ එකේ මම ඒ ටික සාකච්ඡා කරා. And also there was a conversation and we acted it out and a lot of things. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරා. So today in this video my focus is එනම් අද මේ වීඩියෝ එකේ මගේ අරමුණ grade 4 unit 8 අපි දැන් unit 8 මුල chapters දෙකක් කරානේ up to activity 5 6 වෙනකන් කරා. Then there we'll discuss relative clauses and complex sentences and compound sentences. අභ්‍යාස දෙකක් තුනක් කරා. අන්න එතනින් ඉස්සරහටයි අද සාකච්ඡා කරන්නේ. And from that onwards එතනින් ඉස්සරහට තියෙන්නේ then there's a reading part. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ reading කොටස. You can see in your textbook, grade 4 textbook, right? Unit 8. Now let's read it. අපි එහෙනම් එක කියවලා බලමු. The following presentation was made at the annual meeting of the Inventors Club by a guest speaker. You know guest speaker? Guest, amutto. Guest speaker. Now for a club or meeting, ආරාධිත කතාවක් කියලා දානවනේ කවුරු විශේෂ කතාවක්. අන්න එකකදී the following presentation මෙන්න මේ presentations කරලා තියෙනවලු was made at the annual meeting වාර්ෂික රැස්වීමේදී of the Inventors Club. New Inventors නවනිපැයුම් සංගමේ වාර්ෂික රැස්වීමේදී මෙන්න මේ presentation එක කරලා තියෙනවා. බලන්න මොකක්ද කියලා first one බලමු presentation එක. එක්කෙනෙක් මෙන්න මේ විදිහට presentation එකක් කරලා. Good morning everybody. And let's read it together. අපි ඔක්කොම එකපාරක් කියවමු බලන්න. Right? Read with me. Right? Good morning everybody. Let me start my presentation with a saying from our own well-known scholar Kumaratunga Munidasa. අලුත් අලුත් දේ නොතනන්නා ජාතිය ලොව නොනගී. නැත්තම් ජාතියේ ලොව නොනගී. That is Sinhala saying. අලුත් දේවල් නොතනන්නා හදන්න නැති කෙනා ජාතිය ඉදිරියට යන්නේ නැහැ. Which means that if we don't invent new things, we will not develop as a nation. Do you agree with me if I say that creativity and innovations are very important for the progress of a country? Right. So that is the first part of the presentation. Presentation එක ඔන්න බලන්න ආරම්භක කොටස. So with this you can understand and try to get an idea. අදහසක් ගන්න කොහොමද presentation එක පටන් ගන්නෙ. See the way. Good morning everybody. Greet කරා. දවසේ වෙලාවට අනුවනේ good morning, good evening, good afternoon අපි කියන විදිය දන්නවනේ. Then let me start my presentation with a saying from our own well-known scholar. බලන්න ආරම්භ කරන විදිය. Let me start my presentation. මට මගේ presentation එක
ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ දෙන්න with a saying කියමනක් සමගින් මොන කියමනක්ද from our own well known scholar අපේම සුප්‍රසිද්ධ කතු ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙක් කවුද කුමාරතුංග මුනිදාස එයාගේ කියමනක් අරගෙන තමයි එහෙනම් මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක පටන් ගන්න. මොකද්ද කියමන? ඒක සිංහලෙන්ම කියනවා. අලුත් දේ නොතනන්නා. අලුත් දේවල් හදන්න නැති කෙනා. ජාතිය ලොව නොනගී. එවැනි ජාතියක් ලෝකෙ ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. So it is said by a great scholar කුමාරතුංග මුනිදාස. කුමාරතුංග මුනිදාසයන්ගේ කියමනක් ඒක. Which means ඒකේ අර්ථය තමයි that if we don't invent new things අලුත් දේවල් හැදුවේ නැත්නම් නිපෙව්වේ නැත්නම් we will not develop as a nation ජාතියක් වශයෙන් we will not develop අපි දියුණු වෙන්නේ නැහැ සංවර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. Do you agree with me? ඔබ මා සමග එකඟද? If I say that creativity නිර්මාණශීලීත්වය and innovations නව නිර්මාණ සෑදීම are very important for the progress of a country. රටක සංවර්ධනයට දියුණුවට මේ නව නිපැවුම් වැදගත් වෙනවා කියලා කියන කිව්වොත් ඔබ එකඟද? Starting with a question එකක් අහන්නේ. See the way of doing a presentation. They ask questions from the audience එකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. සමහරට උත්තරේ දෙන්නේ තමන්මයි. බලන්න ඒ වගේ මේ ස්ටයිල්ස් මේ අල්ල ගන්න ඕනේ මේවයින්. right? Learn these new words අලුත් වචනත් ඉගෙන ගන්න එකම ඒ sentence patterns and the way of doing a presentation. Now you can see the picture of Kumarthunga Munidasa. Next. Albert Einstein once said, let's read this. අපි මේකත් එහෙනම් කොක්කොම කියමු. Read with me. මාත් එක්ක කියවන්න. Albert Einstein once said, imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions. Yes, imagination is very important. It is the path to innovation, which can eventually lead to the success of the individual as well as the society. Continuous thinking alone does not support the nation. We must put into practice what we imagine. According to the Global Innovation Index, GII, of 2016, Sri Lanka is ranked 91st. We stand behind India, but ahead of other key South Asian countries. Switzerland topped this year's ranking. This shows that we have a fair way to go. Right. You also read this aloud. ශබ්ද නගා හයියෙන් කියවන්න and practice that. හයියෙන් කියවලා ඒකත් හුරු වෙන්න. Now let's see the meaning. අපි බලමු මේකේ අර්ථය මොකක්ද කියලා. Albert Einstein, you know that's a name. One said එක වතාවක් කියලා තියෙනවලු imagination, that is thinking, සිතුවිලි. සිත is everything. සිත තමයි හැම දෙයකටම මුල. අපි හිතන දේ is everything. හැම දෙයක්ම කියන්නේ හිතලු. Now this is the picture of Einstein. It is the preview of life's coming attractions. Coming attractions අනාගතයේ preview එක තමයි අපි හිතන දේ. අපි හිතන දේ තමයි අපි අනාගතය. Right? Yes, imagination is very important. Imagination is very important. Thinking. සිතීම ගොඩක් වැදගත්. It is the path to innovations. ඒක තමයි මාර්ගය to innovation. නව නිපැයුම් කරන්නත්.
මාර්ගය තමයි සිතීම, which can eventually lead to the success of the individual. Which can eventually අවසානයේ හිතලා අවසානයේ lead to the success of the individual, යම් කිසි පුද්ගලයෙකුගේ සාර්ථකත්වයට හේතු වෙන, as well as the society, පුද්ගලයාගේ ඒ වගේම සමාජයේ සාර්ථකත්වයේ දියුණුවට හේතු වන්නේ thinking of one person. Continuous thinking alone, දිගට හිතාගෙන යාම, continue කිරීම, දිගට කරගෙන යාම හිතන එක alone does not support the nation. ඔහේ දිගට හිතාම ඉන්න එක does not support the nation. ජාතිකට උදව් වෙන්නේ නැහැ. හිතන විතරයි. No action. ක්‍රියා නැහැ. We must put into practice what we imagine. What we imagine, අපි think, හිතන දේ we must put into practice. ඒක ප්‍රායෝගිකව කරන්න ඕනේ. දිගට ඔය හිතා හිටියා කල්පනා කරගෙන හිටියට there's no use. We have to put them into practice. According to the Global Innovation Index, මේකේ අකුරු තුන තමයි මේ අරන් තින්නේ. Global G, Innovation I, again Index I. Of 2016, 2016 ලෝක නවනිපැවුම් ඒ ලයිස්තුවේ Sri Lanka is ranked 91st. ලංකාව 91 වෙනි ස්ථානයේ තියෙනවා. We stand behind India. අපි ඉන්දියාවට පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ. But ahead of other key South Asian countries. Key South Asian countries, දකුණු ආසියාවේ අනිකුත් රටවල් වලට වඩා ඉස්සරහින්. But behind India. ඉන්දියාවට පිටිපස්සෙන්. Switzerland topped this year's ranking. This year's ranking මේ අවුරුද්දේ rank කිරීමේ topped ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා කවුද? Switzerland. This shows that we have a fair way to go. This shows, මේකෙන් පෙන්නනවා we have a fair way to go. අපිට යම් කිසි ගමනක් යන්න තියෙනවා. Right? So it's a good saying for you also, right? As you are the younger generation. අපි අනාගතේ නේද? You also being monks. හිමිනමක් වුණත්. Thinking and innovations, very important. Okay. Let's read this one also. Do we have an innovative culture which leads us to inventions? Or have we become the simple consumers of what others produce rather than invent and develop things for ourselves? Are we going to be mere talkers of our great history without trying to continue the legacy of our forefathers? Right. Let's see the meaning. Do we have an innovative culture? Innovative, නිර්මාණශීලී, අලුත් දේවල් නිපදවන්න සුළු culture එක, සංස්කෘතියක් අපිට තියෙනවද? Do we have innovative culture which leads us to inventions? අපව නව නිපැයුම් කරන්න යොමු කරන culture එකක් අපි තුල තියෙනවද? අපේ තියෙනවද? A question for you also. ඔබටත් question එකක් හිතන්න. Or have we become the simple consumers of what others produce rather than invent and develop things for ourselves? එහෙම නැත්නම් අපි අපේ කල්චර් එකේම අපි නව නිපැයුම් හදන්න යොමු කරන කල්චර් එකක්ද අපිට තියෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් have we become simple consumers? නිකන් සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයෝ. මොන පාරිභෝගිකයෝද? of what others produce. අනිත් අය හදන දේවල්. අනිත් අය හදනවා නව නිපැයුම් ගැන, ඒක අපි පරිභෝජනය කරගෙන ඉන්නවා උඩ බලාගෙන. එහෙම අයද produce rather than invent and develop things for ourselves.
invent and develop යමක් හදනවා ඒක සංවර්ධනය කරනවා අපි විසින්ම එහෙම කළා යන જાතියක්ද නැත්නම් කවුරු හරි හදන දෙයක් පරිභෝජනය කළා නිකන් ඉන්න જાතියක්ද a question for you and for me ඔබට මට ප්‍රශ්නයක් මේක think of your life your culture your country your society ඔබේ රට සමාජය ඔබ ගැන හිතන්න අපි කොහෙද ඉන්නේ are we in such a culture එවැනි culture එකද අපි ඉන්නේ do we think of new things making something new and developing it අපි හිතනවාද යමක් අලුතෙන් හදන්න සහ ඒක වැඩි දියුණු කරන්න නැත්නම් අපි ඔය දෙන දෙයක් කාලා නේද වෙන දෙයක් බලා ඉන්න එහෙම જાතියක්ද think who are we api kawuda it's a good question right are we going to be mere talkers are we going to be mere talkers nikan mere talkers hudu nikan katawin cutting vitara kiyona katha karana ay vitarakda of our great history ape itihasaya proud itihasaya kiya itihasaya gana katha kar inna jatiyak wenawada api without trying to continue the legacy of our forefathers without trying utsaha nokarimin to continue the legacy urume kageda forefathers ape mutun mittange urume digata geniyanna utsaha nokara nikan ohe katha karagena inna jatiyak wenawada api question good question no hoda prashnayak think about it hitanna me gana think individually tani tanima hitanna right good question next at this point I would like to bring to your attention a saying by Thomas Alva Edison which goes like this අපි ඔක්කොම කියවමු කියන්න මායික I never did anything by accident no I did any of my inventions come by accident they came by work imagine what the world would be like today if he had given up the tiresome attempt of inventing the bulb which he failed at for 999 times. I would like to show you a cartoon strip I found in one of the magazines. This is a very good message for all of us. Can you understand what it is trying to communicate here? Okay. Let's try to get at the meaning. අපි බලමු මේකේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. Now you read. At this point මම මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී now he said something වැදගත් කොටසක් කිව්වනේ අපි කලින් නේද? කලින් ඡේදේ. At this point at this point මේ point එකේදී I would like to bring to your attention ඔබේ අවධානයට ගේන්න කැමතියි. මොකද්ද? A saying කියමනක් by Thomas Alva Edison Thomas Alva Edison ගේ කියමනක් මම මේ අවස්ථාවේ බොහොම තබනවා මොකද්ද which goes like this ඒක තමයි මේ I never did anything by accident you know Thomas Alva Edison and yeah අලුත් නිපැයුම් හදපු කෙනෙක් නේද අලුත් දේවල් ලෝකෙට දීපු කෙනෙක් එයා කියනවා I never did anything by accident. අහම්බෙන් මම කිසි දෙයක් මං කරේ නෑ. නිකන් අහම්බෙන් මට සිද්ධ වෙච්ච දේවල් නෙමෙයි. No did any of my inventions came by accident. මගේ නිර්මාණ අලුතෙන් හදපු දේවල් කිසිම දෙයක් අහම්බෙන් සිද්ධ වෙච්ච දේවලුත් නෙමෙයි. They came by work. ඒ ඔක්කොම ආවේ වැඩ තුලින්. තමන්ම උත්සාහ කිරීමෙන්. He tried, he did. තමන් කිරීමෙන් තමයි ඔක්කොම අලුත් දේවල් එයා හදලා තියෙන්නේ. Imagine what the world would be like today
හිතන්න ලෝකයාද මොන වගේ වෙයිද කියලා. What the world would be like today if he had given up the tiresome attempt of inventing the bulb which he failed at for 999 times. Imagine, හිතන්න බලන්න. What would be the word අද ලෝකේ මොන වගේ වෙයිද if he had given up. එයා give up කියන්නේ අතාරිලා දානවා. යමක් try කරනවා බැරි නම් අතාරිනවා. If he had given up, එයා එහෙම අතෑරලා දැම්ම නම් එහෙම යාගේ උත්සාහයන් tiresome attempts මහා වෙහෙසකාරී උත්සාහයන් attempt එකක් කියන්නේ try එකක්. උත්සාහයන් මොනවද? Inventing the bulb එක නිර්මාණය කරන්න මෙයා how many times tried? උත්සාහ කළා තියෙනවා 999 times. 999 වතාවක් fail වෙලා තියෙනවා. උත්සාහ කරනවා වරදිනවා. try කරනවා වරදිනවා. වැරදුනා කියලා නැවතුනේ නැහැ. continued. අන්තිමට 10 වෙනි වතාව තමයි හරි ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒ නිපදවපු බල්බ් එක නිසා අද ලෝකයේ කොහොමද පවතින්නේ? එහෙම හැදුවේ නැත්නම් අද මොන වගේ වෙයිද? Imagine. That's the message. Right? ඒ ඔක්කොම ඔහුගේ උත්සාහයෙන් කරපු දේවල්, ඉබේ සිදු වුණ දේවල් නෙමෙයි. Right? I would like to show you a cartoon strip. මම ඔබට පෙන්වන්න කැමති cartoon strip එකක්. I found in one of the magazines. මම magazine සංගරාවකින් සොයාගත්ත පොඩි cartoon එකක් පෙන්වන්නම් කියලා ඊට පස්සේ කියනවා. This is a very good message for all of us. මේක good message, very good message for all of us. අපි හැම දිනාටම හොඳ පණිවිඩයක් දෙනවා මේ cartoon එකෙන්. Can you understand? ඔබට පුළුවන් ද තේරුම් ගන්න what it is trying to communicate here? මේකෙන් communicate කරන්නේ නැත්නම් අපිට දෙන සංවේදනය කරන්න යන්නේ මොකද්ද? මේකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද කියලා. මෙන්න මේ cartoon එකෙන්. Just have a look at the cartoon. Never give up. Now you go on digging. හාරගෙන යනවා. මේ පැත්තේ තියෙනවා diamonds. දියමන්ති. Very valuable thing in the world. ලෝකේ වටිනාම දෙයක් නේද? හාරගෙන යනවා මෙයා. ගිහිල්ලා මෙච්චර දුර ගියා නේ වැඩක් නැහැ කියලා අතාරිනවා. නමුත් ආපහු හැරිලා එනවා. So then he went on digging. හාරගෙන යනවා. අන්තිමට ගොඩාක් දුර ගිහිල්ලා නවත්තලා ආපහු හැරිලා එනවා. මුකුත් හම්බුන්නේ නැහැ. හැබැයි තව චුට්ටයි තියෙන්නේ ඊළඟට දියමන්ති ටික ගාවට යන්න. නමුත් මෙයා දන්නේ නැහැ හැරිලා එනවා. මෙයා මේ හාරගෙන එනවා. Right? This is what happens sometimes in our lives also. We keep on trying. අපි උත්සාහ කරගෙන යනවා. සති ගණන්, මාස ගණන් සමහරට නේද? අවුරුදු ගණන් try අන්තිමට දමල ගහලා එනවා බෑ කියලා. සමහරට ජයග්‍රහණය ළඟ පෙනිපෙනි මෙන්න මේ වගේ බලන්න. තව බොහොම චුට්ටයි. ඒ ඩිංග මේව කරා නම් යාට දියමන්ති මහා ගොඩක්. So this is the life, right? So even in your life, ඔබේ ජීවිතේ even if you fail one time, එක පාරක් අසමත් වුණොත් බැරි වුණොත් අතාරින්න එපා. Now you see that Thomas Alva Edison tried 999 times. 999 වතාවක්. එක පාරක් කරනවා වරදිනවා. ආයි කරනවා වරදිනවා. ආයි කරනවා. මේ වගේ 3-4 පාරක් 10-15 පාරක් නෙමෙයි බලන්න. Can you just imagine? හිතන්නවත් පුළුවන්ද? කොහොම හරි මෙයා සාර්ථක වෙනකම්ම ගියා. 999 වතාවක්. ඒ පාරත් fail. Next time ඊළඟ පාර ඔන්න සාර්ථක වුණා. So in this time what did he say? එතෙන්ද කිව්වේ එයා fail කිව්වේ නෑ. He didn't use that word. මම 999 වතාවක් fail කියලා කිව්වේ නෑ. I never failed 999 times. But he said instead, I understood or I learned 999 ways of not working a bulb.
බල්බ් එකක් ක්‍රියා නොකරන 999වත් ක්‍රමයක් ක්‍රම 999ක් දැනගත්තා ඉගෙන ගත්තා කියලා කිව්වේ. See the way of positive thinking. ඒ වගේ positive පැත්තෙන් හිතුවේ යා. Now these are good for your life, right? Now this picture, it is also giving a wonderful message. Can you just imagine? හිතන්න පුළුවන් නේද message එක? එකකින් අපිට දෙන message එක. Right. Then let's read these two paragraphs also. අපි මේකත් එහෙනම් කියමු. First you read with me to practice reading. It is high time we tried out new things of our own. We have already kept many records as young inventors. Many sons and daughters of Mother Sri Lanka have already brought glory to the country through their talents and power of imagination. I am happy to see that your club has started work to encourage young inventors. Last but not least, I would like to quote something the Buddha, the greatest inventor in the world, said, "Mind is everything. What we think, we become." So let's be open-minded about new ideas and work hard to bring forth things which would make the world a better place. Right, now let's try to get at the meaning. It's high time we tried out new things of our own. අපේම. It's high time. මේ තමයි හොඳම වෙලාව. We tried out new things. අලුත් දේවල් හදන්න උත්සාහ කරන්න තියෙන හොඳම වෙලාව මේක තමයි. අපේම කියලා අලුත් දෙයක් හදන්න. It can be anything. ඕනම දෙයක්. Right? We have already kept many records. අපි ගොඩාක් records තියලා තියෙනවා. වාර්තා තියලා තියෙනවා as young inventors. අලුත් නැත්නම් තරුණ නිපැයුම් කරුවන් වශයෙන්. Many sons and daughters of Mother Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකා මාතාවගේ ගොඩක් sons and daughters දූල පුතාලා have already brought glory. ගෞරවය ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා to the country. රටට. Through their talents and power of imagination. Through their talents. ඒගොල්ලන්ගේ talents. දක්ෂතා නිසා power of imagination. සිතීමේ බලය නිසා. සිතුවිලි. Then I am happy to see that your club has started work to encourage young inventors. I am happy to see, මම සතුටුයි දකින්න, that your club, ඔබේ club එක, has started, පටන් අරගෙන තියෙනවා, started work to encourage young inventors, to encourage, දිරිගන්වන්න, young inventors, තරුණ නිපැයුම් කරුවන් දිරිගන්වන්න ඔබේ club එක, ඔබේ සංවිධානය උත්සාහ කරලා තියෙනවා. So ඒ ගැන මට හරි සතුටුයි. He is telling. Next, last but not least, last අන්තිමට අවසාන වශයෙන්, නමුත් මේ අවම වශයෙන් නෙමෙයි, least නෙමෙයි, I'd like to quote, මම උපුටා ගන්න කැමති, something the Buddha, the greatest inventor in the world, said. The greatest inventor, විශිෂ්ටතම නිපැයුම්කරු. ලෝකයේ විශිෂ්ටය, අලුත් දේවල් හොයා ගැනීමේ කියපු දෙයක්. මොකක්ද කියන්නේ? උන්වහන්සේ කියලා තියෙනවා mind is everything. Mind is everything. මනස තමයි හැමදේටම මුල. What we think, we become. අපි හිතන දේ තමයි අපිට වෙන්නේ. Then think good. Then good things will take place. Right? So let's be open-minded about new ideas and work hard to bring forth things. Then let's be open-minded. මනස විවෘත කරන්න. විවෘත මනසින් යුක්තව about new ideas, අලුත් අදහස් පිළිබඳ.
පරණේවම ඔහේ නිකං හිත ඉන්න නැතුව. And work hard, මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න, to bring forth things which would make the world a better place. World a better place. ලෝකේ වඩාත් හොඳ ස්ථානයක් කරන්න උපකාරී වෙන සිතිවිලි ගැන ඒවා bring forth, ඒවා ඉදිරියට ගෙන එන්න. Put into practice, ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන්න ලෝකයේ වඩාත් හොඳ place එක, හොඳ ස්ථානයක් කරන්න අපි උත්සාහ ගමු. So that is the saying. It's a wonderful paragraph, good text, giving us a good idea on the අදහස් ටිකක් දෙනවා. එයගෙම good insight, food for thought. අපිට හිතන්න, යමක් හිතන්න පොළඹවන දේවල් නේද? Good for you all, for everybody. Okay. Now, there are some questions for you to answer. First one, what is the presentation about? මේ presentation එක මොකක් ගැනද? Right, answer the questions given below. Number one, right. What is the presentation about? Now, what is it about? Just look at the beginning. The following presentation was made at the annual meeting of the Inventors Club by a guest speaker. Guest speaker කෙනෙක් විසින් කරපු presentation එකනේ අපි මේ බැලුවේ. මේ presentation එක මොකක් ගැනද? මොකක් ගැනද? Which saying? Now he start, good morning. Let me start my presentation with a saying from our own well-known scholar Kumarthunga Munidasa. So what is all about? අපි දැන් ගොඩාක් දේවල් කියවා. මේ මොකක් ගැනද presentation එක කරලා තිබුණේ? Yes, about inventing new things. අලුත් දේවල් නිපැයීම නැත්නම් think, සිතීම, and do something new. Think and put them into practice. Right, the importance of inventing new things. අලුත් දේවල් නිපැයීමේ ඇති වැදගත්කම. අන්න ඒ වගේ එහෙම නේද කියුනේ? So well known අලුත් දේ. That is a saying which means that if we don't invent new things, we will not develop as a nation. අපි ජාතියක් වශයෙන් නැගෙන්නේ නැහැ. අපි අලුත් දේවල් නිපැදුවේ නැත්නම්. Do you agree with me if I say that creativity and innovations are very important? So then, what is this presentation about? මෙතන මේ ටිකේ කියවෙනවා ඒ අවශ්‍ය වචන. ඒ ටිකෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. What is it about? It is about the importance, වැදගත්කම. මොන වැදගත්කමද? Importance of innovations. නිපැයුම්, නව නිපැයුම් වල ඇති වැදගත්කම. නැත්නම් if we do not invent new things, we will not develop as a nation. And for the progress of a country. රටක සංවර්ධනයට නිපැයුම්, නව නිපැයුම් වල ඇති වැදගත්කම තමයි කිව්වනේ. So then what is this presentation about? We can tell. අපිට ඒක හදා ගන්න පුළුවන් උත්තරයක්. This presentation is about the importance of innovations. That is also enough. නව නිපැයුම් වල ඇති වැදගත්කම. ඒ කියන්නේ to develop a nation, ජාතියක් දියුණු කරන්න නැත්නම් to progress of the country, රටක දියුණුවට ඒ සියල්ලටම බලපානවා. ඒකට වැදගත්කම innovations වල. Right, let's write it. අපි වගේ පොඩි කෙටි උත්තරයක් හමු. අපි දිග උත්තරයක් හදන්න පුළුවන් වුණා. Right? Innovations. What is the presentation about? Innovations. Now nipayum ගැන, right? The importance of let's use a different color.
Right. The importance of innovations. Importance of, right, we can take it from අපි බලමු මේ important කිව්වට අපි එක noun important importance කරා වැදගත්කම noun එකක් කරා innovations අපි එකම ගන්න පුළුවන් innovations or innovations simply නැත්නම් importance of innovations to develop as a country රටක් වශයෙන් නැත්නම් develop a nation ඒ වගේ you can make. I made the short answer, right? What does GII refer to? GII කියන්නේ මොකක්ද? ඒක තිබුණා මෙතන ඡේදේ. I showed you global innovation index. This one. एक තමයි මේ GII. G global innovation I index. Right, let's write. Global innovation index. Next one. Out of the following quotations from Thomas Alva edition, select the one which does not match the cartoon given above. අපි දැක්කනේ cartoon එකක් අර දියමන්ති හාරන cartoon එකක් ඒකට does not match ඒ Thomas Alva edition ගේ one out of the following quotation මේ quotations තුනක් තියෙනවා A B C ඒවයින් from Thomas Alva edition select the one which does not match නොගැලපෙන cartoon එක given above ඉහත cartoon එකත් සමග නොගැලපෙන එක quotes of Thomas Alva edition, right? පළවෙනි එක our greatest weakness lies in giving up. Our greatest weakness අපේ ලොකුම දුර්වලතාවය තමයි lies in giving up. අතහැර දැමීම. අපි අන්න ඒක තමයි අපේ තියෙන ලොකුම දුර්වලතාවය. The most certain way to succeed is always to try just one more time. The most certain way to succeed සාර්ථක වෙන්න හොඳම දේ තමයි is always to try just one more time. තව එක වතාවක් උත්සාහ කරන්න කියලා කියනවා. එක වතාවක් උත්සාහ කරන්න. One more time. Thomas Alva Edison කිව්වේ. And there in the picture try one more time. And next one. I never did anything by accident. මම කිසි දෙයක් අහම්බෙන් සිද්ධ වුණේ නෑ මං කරපු දේවල්. යාළුත් දේවල් ගොඩක් සොයාගත්තා. ඒවා එකක්වත් අහම්බෙන් සිදුවෙච්ච දේවල් නෙමෙයි. Not did any of my inventions come by accident. කරපු නිපැයුම් එකක්වත් accident අහම්බෙන් සිදු වුණ දේවල් නෙමෙයි. They came by work. ඒ වැඩ කිරීමෙන් ආපු දේවල්. Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.
many of life's failures ජීවිතේ අසාර්ථක වෙච්ච අය ගොඩාක් අයගේ මිනිසුන්ගේ who did not realize how close they were to success. ඒගොල්ලෝ මොනතරම් සාර්ථකත්වයට කිට්ටුවේ ආපු මිනිස්සුද කියලා එක දන්නේ නැහැ. when they gave up ඒගොල්ලෝ වැඩේ අතාරිනකොට. සමහරට සාර්ථකත්වයේ ළඟටම ඇවිල්ලා වැඩේ අතාරිනවා. ඒකට අර කාටුන් එකේ ඒ දෙකම කියවුණා නේද? මෙන්න මේක කියවෙනවාද? I never did anything by accident. අහම්බෙන් සිදුුනේ නෑ. නමුත් මම හිතලා කරපු වැඩ වලින්. එතකොට මේක මේ දෙකම ඇත්තට අර කාටුන් එකත් එක්ක මැච් වෙනවා නේද? මෙන්න මේක B. එතකොට මේකත් එක්ක මැච් නොවන එකනේ කිය අහන්නේ. We can underline the answer B. Next one, list out the sayings of the great personalities mentioned in the presentation. Presentation එකේ කියපු sayings කියමන් ටික list එකක් විදිහට ලියන්නලු. මොනවද? අපි බලමු. Will come from the top. Right, first saying is එන පළවෙනි කියමන කාගේද? අලුත් අලුත් දේ නොතනන්නා ජාතිය නොතනන ජාතිය ලොව නොනගී. The first saying පළවෙනි කියමන. අපි ඒක ලියමු. So list out. Let's list out. 1. Right. ඒ විදිහටම අපි ලියන්න වෙනවා. සිංහලෙන්. අලුත් අලුත් දේ නොතනන තනන ජාතිය ලොව නොනගී නැගී සිටින්නේ නැහැ. That's one. What is the other saying? දෙවැනි කියවන. Let's look at. Right. Next one. So in this paragraph you found one. Next paragraph. Albert Einstein once said, imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions. Another saying, imagination is everything. Is everything. Not finished. Imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions. It is the preview of life's coming attractions. It is the preview of life's coming attraction. That is the second saying. Let's see some more. Then
continuous. Then in this paragraph, are there many more? Right. Let's see the next paragraph. Do we have culture? We are going to. Okay. And here, saying by Thomas Alva Edison, which goes like this. Another saying by Thomas, I never did anything by accident, nor did any of my inventions. This is so saying, they came by work. Inverted commas. I never did anything by accident. Now you can write that one also. Number 3, I never did anything by accident. I never did anything by accident. Nor did any of my inventions come by accident. Nor did any of my inventions come by accident. කිසි දෙයක් අහම්බෙන් සිද්ධ වුණෙත් නැහැ. Nor did any of my inventions come by accident. They came by work. They came by work. Nor did, okay, accident. They came by work. ඒ හැම එකක්ම ආවේ වැඩ කිරීම තුලින්. So what are the other sayings? Are there many more sayings? තව තියනවද? Right. Imagine what, right. I would like to show you a cartoon. So they are talking about the cartoon, and it's high time we tried. So in this part, are there sayings? Yes, there is another one. ඊළඟට එනවා Lord Buddhaගේ quote something Buddha, the greatest inventor, the club. Mind is everything. What we think, we become. Another saying, තවත් කියමනක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ. Mind is everything. What we think, we become. Number 4. Mind is everything. Mind is everything. What we think, we become. Right. So these are the sayings. Let's read them and see. අලුත් දේ නොතනන ජාතිය ලොව නොනගී. The second saying, imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions. I never did anything by accident, nor did any of my inventions come by accident. They came by work.
Mind is everything. What we think, we become. So they are the sayings that you found. List out the saying. Right, okay. So you can write them down. And next one, find the synonyms for the following from the presentation. Presentation නිකන් synonyms. සමාන පද හොයන්න මෙන්න මේවට. Academic, and there is a word you found. Academic කියන්නේ අධ්‍යයනය. හොඳට අධ්‍යාපනයලත් කියන අදහස. So we can say there was a word scholar. Can you remember? At the beginning. Alter, yes. Scholar. We can say scholar. Scholar. Next one, development. යම රටක දියුණුව, development, progress කිව්වා නේද? තිබුණා ඡේදේ. Progress. සංවර්ධනය. Then finally කියන එකක් තිබුණා eventually කියලා. If you go back to the paragraph you can find eventually. Eventually. Then users. පරිභෝජනය කරන අපි අනුන් හදපු දේම පරිභෝජනය කරමින් ඉන්නවද කියලා ඒකට වචනයක් තිබුණා consumer කියලා. Consumer means user. Consumer. Find the word class of the words given below. එහෙනම් මෙන්න මේ වචනවල word class එක හොයන්න. What is word class? Then words, they have different classes. සමහර ඒවාට කියනවා nouns, adjectives කියනවා, adverbs කියනවා. අන්න ඒවට තමයි word class. ඒ වචනේ අයිති මොන පන්තියටද කියලා හොයන්න. Refer to a dictionary if you want to check your answers. Dictionary එකකින් බලලා check කරන්න. Right. What is innovative means? Innovative nation, නිර්මාණශීලී ජාතියක්. එහෙනම් මේක we can say it's an adjective. Innovate කරනවා කියන්නේ it's a verb. නම නිපදවනවා. Imagination. Imagination. Noun. නාම පදයක් ඒක. Glory. Glory එක. අපේ ගෞරවය. It's also a noun. Already. Already finished. Adverb. Topped. It is the past participle form. නැත්නම් past form of top. Top කියනවා top එක noun එකක්. ඒක verb එකක් විදිහට. Here it is a verb. Word class එක. වචනේ අයිති මොන පන්තියද? verb එකක්ද noun එකක්ද කියන එක. And next, then copy the following grid into your writing book and write the above list of words accordingly. එහෙනම් මෙන්න මේ අපි කිව්වේ nouns, adjectives, verbs, adverbs හරි. then ලියපු වචන ටික මේ අදාළ කොටුවේ ලියන්න. List of words accordingly. Find more words from the presentation for each. අපි බලමු එහෙනම්. Nouns මොනවද අපිට ආවේ? Imagination, glory. Noun, imagination. Glory. Adjectives, adjective, innovative.
innovative. Then verb, topped. Verb. Adverb, adverb, already. So now find more words. තව වචන හොයන්න එනම් මේකට. From the presentation for each column. එහෙනම් මේ e column එකකට තව වචන හොයන්න from the presentation. තව ගොඩක් තියෙනවා. Now you know what a noun is. නාමපද. Adjectives නාම විශේෂණ. Adverbs ක්‍රියාපද. Adverbs ක්‍රියා විශේෂණ. So you have an idea about it. Now there are many in the text we read. අපි කියවපු ඡේදේ ඕන තරම් තියෙනවා. Write them down. Here are some examples. මෙන්න පුංචි examples ටිකක් තියෙනවා. මේ වගේ වචන. I think I need not write them all. මම ඒ ටික දැන් ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ නේද? It is something that you can do. ලියන්න, then look at the dictionary. Dictionary එක බලන්න. ඔබ ලියපු දේ හරිද බලන්න. දැන් මෙතන මේ ලියුව වචනේ අපි හිතමු. දැන් glory කියන එක වාට ෂුවර් නෑ. glory කියන එක check in the dictionary. dictionary බලන්න. එතකොට ඒකේ ඉස්සරහින් noun කියලා තියෙනවා. noun කියලා ලියලා නෑ. noun නම් n දාලා ඇති. n දාලා තිතක් තියෙයි. එහෙනම් ඒක noun කියන එකයි. adjective නම් adj දාලා තිතක් තියලා ඇති. verb එකක් නම් v නැත්නම් vt verb transitive කියලා කියලා ඇති. adverb එකක් නම් adv කියලා තියෙයි. Then you can judge. ඔබට ඔබේ ලියපු වචනේ හරිද කියලා දැනගන්න. ඒක ඇත්තටම verb ද adjective ද adverb ද noun ද කියලා දැනගන්න පුළුවන් by using a dictionary. dictionary එක පාවිච්චි කරලා. හොඳයි. Now you know these are the abbreviations. මේ වගේ කෙටි යෙදුම් තියෙන dictionary. එතකොට when you look at the word, under that word maybe the same word එකම වචනේ ඒකේ noun form එක adjective form එක එහෙම තියෙන්නත් පුළුවන්. Now for example, now when you say imagination, that is a noun. Imagine කිව්වම ඒකෙම ඔන්න තවත් ස්වරූපයක්. හිතා ගන්න එක verb එකක්. Right? Imaginary කිව්වොත් adjective එකක් වෙනවා. Imaginary situation. බලන්න එකම වචනින්. Imagination noun. Imagine කිව්වම verb වෙනවා. Imagine. Imagine. Imaginary කිව්වොත් ඒක adjective එකක් වෙනවා. අපි එක වචනයක් imagine කියන වචනේ check කරොත් dictionary ඒ යටතේ මේ ඔක්කොම තියෙනවා. ඒකේ noun form එක මොකද්ද? adjective form එක, adverb form එහෙම තියෙනවා නම් ඒවා වෙන වෙනම තියෙනවා. ඒ ඉස්සරහින් මෙන්න මේ කෙටි යෙදුම් දීලා තියෙනවා. මේ ටික ගැන විස්තර dictionary මුල පිටුවේ පළවෙනි පිටු කීපය තුල තියෙනවා. So before using the dictionary, read the first few pages. dictionary මුල පිටු කීපය හොඳට කියවන්න. එතකොට මේ වගේ යොදලා තියෙන මේ කෙටි යෙදුම් පිළිබඳ විස්තර තියෙනවා. Then when you read, you can easily understand. So that is very, very important. And so then nouns, when you take nouns කිව්වම අපි කලින් ගොඩක් විස්තර කතා කරලා තියෙනවා. විවිධ තේවල් තියෙනවා. නාමපද, names of people, පුද්ගලයන්ගේ නම්, names of places, ස්ථානවල නම්, names of things, දේවල් වල නම්, ඒවා එහෙම nouns. ඒවත් nouns you can find from the text. text එකේ තියෙන ඒවා. even කුමාරතුංග මුනිදාස, that is also a noun. නාමපදයක්. proper noun එකක්. proper noun නේද? ඒවා අපි ඉගෙන ගත්ත කලින්. next collective nouns, then nouns.
Adjectives also same. And verbs ගැනත් අපි ගොඩක් කතා කරා. verbs තියෙනවා වර්ග කීපයක් නේද? මේ වගේ actually action verbs ටික හොයන්න. අරගේ be verbs, is, are ඒවත් verbs තමයි. ඒවා helping verbs. මේ වගේ හොයන්න and write them down and make a long list. Adverbs, when you talk of adverbs වලත් තියෙනවා place adverbials, adverb place එක ගැන කියවෙන, manner adverbs, time adverb එහෙමත් තියෙනවා. ඒ වගේ actually you have to have a good understanding. Of course, right, even if you do not know what these different kinds of adverbs වර්ග ගැන පුළුල් දැනුමක් නැති වුණත් ඒ කියන්නේ adverb කියන්නේ now you so adjective එකක් විස්තර කරන්නේ නාම පදයක්. ඒ කියන්නේ like this. මම පුංචි අදහසක් දෙන්නම්. එතකොට ඒක තමන්ට කරන්න ලේසියි නේද? අපි කිව්වොත් he is a tall boy. මෙතන tall කියන එකකින් කියවෙන්නේ මේ boy ගැනනේ. boy කියන එක noun එකක්, මේ නාම පදේ විස්තර කරන එක adjective එකක්. ඒක adjective එකක්. Right? He ran slowly. එයා දිව්ව හිමීට. මෙතන slowly කියන එකෙන් කියන්නේ මොකක් ගැනද? Talking about the way that he ran. එයා දුවපු විදිය මේ ක්‍රියාපදය ගැනයි කියවෙන්නේ. නම් ක්‍රියාපදයක් විස්තර කරන්නේ ඔන්න adverb එකකින්. එහෙනම් adverbs. Adverbs describe a verb. Adjective describes a noun. Adjective එකකින් විස්තර කරන්නේ නාම පදයක්. Adverb එකකින් කියවෙන්නේ ක්‍රියාවක් ගැන. ක්‍රියාව කොහොමද වුනේ, කොහොමද වුනේ, කොතනදද වුනේ, කවදාද වුනේ. Right? So they are called adverbs. Then after selecting the words to these columns, මේ columns වලට අපි text එකකින් අරන් වචන ලියලා ඒක හරියද බලන්න dictionary පාවිච්චි කරන්න. So I think now you can do that activity, no? ඒක කරන්න පුළුවන්. I just gave you a little understanding about these 4 noun, adjective, verb and adverb, right? Please do that and make sure that you check each and every word. ගත් හැම වචනයක්ම dictionary check කරන්න. Whether you have put the right word at the right column. ඒ column එකට ගැලපෙන වචනේ දාලා තියනවාද? නැත්නම් adjective column එක noun column එකට noun එකක් එහෙම දාලා තිබුණොත් වැරදි. Noun column එකේ verb එකක් තිබුණොත් වැරදි. You can check using the dictionary, right? Now there are online dictionaries are also there. Now you are using smartphones. In that also ඒකෙත් පුළුවන් මේක හොයන්න. Right? It is very important. Get downloaded one. Smartphone එක තියෙනවා නම් dictionary, there are offline dictionaries. Download කරගන්න විතරයි පොඩි data ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ without internet you can use it and you can check the meaning of any word. Please make sure that you use a dictionary. හැම කෙනෙක්ම dictionary එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Okay. Then we learned a lot of important things and we got a lot of good messages from this lesson. මේ පාඩමින් හොඳ පණිවිඩ ටිකකුත් ගත්තා, අලුත් දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා නේද? Then there are some more things in this unit. මේ unit එකේ නම් තවත් දේවල් කීපයක් කතා කරන්න තියෙනවා. Very important things. Let's discuss that in the next video. එහෙනම් ඒ ඉතුරු කොටස මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔබත් සමග සාකච්ඡා කරන්නම්. මේ ටික හොඳට practice කරන්න. Do this activity, check by yourself. And if needed, you can get the help of your teacher. Okay, එහෙනම් අපි නැවතත් හම්බ වෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී Unit 8 එකේ ඉතුරු කොටස සාකච්ඡා කරන්න. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන
සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවාදරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.